India faced its most intense heat wave since 2010. Hi Andy, welcome to Shrag Geography YouTube ఛానల్. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ఈ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా భారతదేశంలో అతి తీవ్రమైన వేడి ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది అనే అంశం పైన ఇక్కడ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఈ వీడియోకి ప్రధానంగా కారణం ఏంటంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి అందరం చూస్తున్నాము, ఉష్ణోగ్రత అంటే టెంపరేచర్లో చాలా వ్యత్యాసాలు కనబడుతున్నాయి. సో దానిపైన CEEW వాళ్ళు ఒక స్టడీ చేయడం జరిగింది. ఇది 2025లో ఈ రిపోర్టు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. మన ఈ వీడియోకు బేస్ కంప్లీట్గా డేటా అంతా కూడా ఈ CEEW రిపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ అందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆ వివరాలన్నీ ఇక్కడ చూద్దాం. CEEW, Council on Energy, Environment and Water, its 2025 report highlights that 2024 was the hottest year globally on record. State-level analysis. In India, a total 10 states and union territories with the highest heat risk are 1. Delhi, 2. Maharashtra, 3. Goa, 4. Kerala, 5. Gujarat, 6. Rajasthan, 7. Tamil Nadu, 8. Andhra Pradesh, 9. Madhya Pradesh, 10. Uttar Pradesh. District-level analysis. ఓవరాల్గా ఇండియాలో ఉన్న 734 డిస్ట్రిక్ట్స్ని 5 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు బేస్డ్ ఆన్ ది హీట్ వేవ్స్. సో అందులో మనకి కంప్లీట్ గ్రీన్ కలర్ వెరీ లో, ఆ తర్వాత లైట్ గ్రీన్ లో, తర్వాత ఎల్లో కలర్లో మోడరేట్, అలాగే ఆరెంజ్ కలర్లో హై, అలాగే రెడ్ కలర్లో వెరీ హైగా ఈ 5 కేటగిరీస్ డివైడ్ చేయడం జరిగింది. Of India's 734 districts, 417 are classified as high and very high risk. About 57% of Indian districts, home to 76% of the country's population, are currently at high to very high risk for heat-related illnesses. Our district-level analysis reveals that heat patterns have been changing in 734 Indian districts over the past decade, 2012 to 2022, compared to the baseline of 1982-2011. Over the past decade, nearly 70% of districts experienced an additional 5 very warm nights during summer, March to June. In comparison, only till the 28% of districts experienced 5 or more very warm days. Times 151 districts are at high risk. Times 266 districts are at very high risk. Times 116 districts are at low or very low risk. Times 201 districts are at moderate risk. Identified key factors. Identified key factors explaining the risk and contributing to high and very high risk levels. Times extremely hot days in India are rising, but extremely warm nights are increasing even faster, posing greater health risks. From 1981 to 2022, heat extremes rose steadily, leading to major heat waves in 2013, 2016, 2019, 2022, and 2024. Times in the past decade, warm nights have grown faster than hot days. These are defined as when temperatures exceed the 95th percentile of historical averages. Times global climate patterns like El Niño and La Niña significantly influence rising day and night temperatures.
Impact of severe heat waves. Times undermining public health systems. Times driving electricity demand to record levels. Times damaging crops. Times depleting water resources. Times reducing human, livestock and agricultural productivity. Times heat risks are worsened by higher temperatures, humidity, dense construction and socioeconomic vulnerabilities. Times warm nights hinder the body's ability to cool after daytime heat, raising risks of heat stroke and worsening conditions like diabetes and hypertension. Times vulnerable groups include children, the elderly, pregnant women, disadvantaged populations, and those with chronic illnesses. Times districts with over 1 million people, often tier I and II cities, see the largest rise in warm nights. In the past decade, Mumbai had 15 extra warm nights, Bengaluru 11, Bhopal and Jaipur 7, Delhi 6, and Chennai 4. Times cities like Delhi, Chandigarh, Jaipur, and Lucknow have seen a 6-9% rise in relative humidity. North India's humidity rose from 30-40% to 40-50%, while coasts see 60-70%. Times even Himalayan regions, with lower heat thresholds, have seen increases in both hot days and warm nights. Times the Indo-Gangetic Plain has experienced a significant rise in summer humidity, worsening heat stress, especially affecting outdoor agricultural workers. Times high-density districts like Mumbai, Delhi, and those across the Indo-Gangetic Plain face the highest heat exposure. Times from 2005 to 2023, construction surged across districts, notably in Tier 2 and 3 cities like Pune, Kolhapur, Mysore, Gurugram, and Guwahati. Concrete traps and releases heat, leading to warmer nights. Times districts in Andhra Pradesh, Maharashtra, Haryana, Punjab, Chhattisgarh, Bihar, and Uttar Pradesh are highly vulnerable to extreme heat. Expert says that. Times WHO 2024 and IMD 2023 report that Asia accounted for 45% of global heat-related deaths, 2000 to 2019, with India where over 1 billion face heat waves yearly among the worst affected. Times Patel 2024 notes several states saw over 40 degrees Celsius temperatures for a month, leading to 44,000 plus heat stroke cases. Times Gelstrom 2019 estimates heat stress could cost India 35 million full-time jobs and 4.5% of GDP by 2030. Times this rise is linked to the urban heat island effect, where cities retain daytime heat and release it at night. By 2050, nearly 50% of India's population will be urban, UNDSA 2018. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియో చూశారు కదా. భారతదేశంలో అతి తీవ్రమైన వేడి ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది అనే అంశం పైన ఇక్కడ వివరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వివరాలన్నీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుంటాను. మీ ఆంజనేయులు పారుపల్లి. థ్యాంక్ యూ.